Iko Nini. Episode 175 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, sindio? Yeah. Na leo tuko na one of the best to ever do it kikam to this acting ish, especially hapa Kenya. Ni msetusha msifu sana hapa. Tulimsifu mimi na Ian after kuwatch Brocode. Alafu pia tulimsifu after Click Bang cause alikuwa the starring nini ndio stereo. Yeah, so leo tuko na stereo. Stereo anaitwa Nyakundi. Nyakundi ni aje jo? Mimi niko poa sana, labda nyinyi. Pia si tuko sawa. Jina unakuwa na jina Kilami ama tunio Bede jina yangu ya Kilami ni Ian. Ni Ian. Yeah. Okay. Uliamua tu kui. Sikwagi nimeitambua. Juu hata mabeshte zangu ni Tayano. Maybe ulimituma watiajika hawa. Amechomea jina yako mpaka kwa like. Siitaki tena. Ani vile niliamua kuna sister wangu wenye wanaweza isema. Kasema juu hata wakiniitaga hii wananiitanga tu mazinga ombwe tu zingine uko ocha. Ian inakuwa na variations ka 5 hivi. So tu niliamua wacha tu nijiite hizi za home zenye hata shosho yangu ataona noma kuniita. Of which shosho yangu anitangie any of my names. Yeye uniita jina ingine. Sasa nickname fulani ama? Ananitaga Omari. Omari. Omari alikuwa think ni beshte fulani ya guka yangu. Alikuwa rela hapo mtaa. Sasa unachekigi huko cha msaki dai time fulani alafu kuna watu wamezaliwa hiyo time unapata waliitangwa huo mse. So mimi na kuzo wangu fulani tunakoga tumeitangwa hiyo jina kwa sababu tulizaliwa right around the time yenye huo mse. I think tulikuwa nakumbukwa hiyo time. So tukaitwa Omari. Okay. Omari Ian Isaboke Nyakundi. Omari tu nikiingianga ocha hivi najuanga nikisikia jina ni mimi naitwa si mtu mwingine. So hivyo tu ndio inakuaga. Kuzimi nikumbusha sisi ile kitu suitana ni mostly ni animals. So mimi nakuangaga kuna sister mother ule like anafuata mother sasa. Yalikuwa anapenda kunita Undiek. Niko na katsika jo. Undiek ni haina. So nikalikuwa najua nitakuwa kafisi. Nikiwa small. I was just disappoint. Sema ko right on track. Mnakuwa kana hizo jina? Like kwa Kikisi kuna watu wanaitwa jina za animals. Kuzondiek ni animal, Quach ni animal. Kuna like jina tu za animals. Sisi vile umesema Ondiek kuna Nyang'au. Nyang'au pia ni fisi. Nyang'au ni fisi. Alafu pia watu huitwa na majina. Kuna jina ya Kikisi inaitwa Ombori. Kwa Kikisi mbuzi inaitangwa Embori. So like I think hiyo ni kitu kama Afrika iko. Alafu pia kuna watu huitagwa na seasons. Kuna wase huitwa jina ya barabara. Ama vile barabara yuko wase like njia. Kuna wase huitwa njia. Si ati jina ya barabara juu unajua jina ya barabara ni jina ya mtu. So like pia alafu according to the season. So hii njia hata to go back to njia na Kikisini Enchera. Kuna watu wanaitangwa Nyanchera. So kuna vitu kai hizo pia. Okay. Hiyo ni sana. But hiyo ya mbuzi ni poa jukani karapa nasema jua hata walikuwa najua mgogo. Jago kiwarapa je mtu jichochaga haraka. Inaweza kuwa noma. Alafu sasa nyinyi Ondieki humaanisha nini? Kwa sisi ni Ondiek. Lakini mko na Ondieki. I think ni hizo majina zenye tunakuaga tumeshare na wajaka kwa sababu si ushare border. So unajua pale kwa border culture huyu kwa inakuanga exchange sana. So kuna jina za Kijaka zenye Wakisio na Kongo wameboro. So Ondieki ni mojazo. Alafu kuna nini? Kuna msemo mmoja ule Kisiland. Unagajua nikampatia heshima nafaa kupewa jo. Wacha I hope hata unamjua. Henry Motego. Henry Motego alikuwa Mkimbiaga. Alikuwa Mkisi, si ndio? Ati unasikia na Johnson alikibiaga. Hii sasa ni Simba Arati, fanya kitu jo. Motego alikuwa msoa nini? Harambee Stars. I think alikuwa striker. Anajulikana. Lakini tunacheki the fact wewe umefikiria jo kukimbia. Mimi nimefikiria na hajapewa. Hatujampatia ile recognition. But si unachecking hiyo na going back to
kenye media yetu inafanyanga relevant of which I think kwa sababu mapolitician huko wanadoya kulipia airtime wao ulipa wanaweka kwa TV. So hapa Kenya the only big deal inakwanga it's either when ni politician ama we don't talk about you at all. So juu like ukiangalia vile hata vumesema Motego alikuwa footballer hata sahi niko sure ukisimamisha Mkenya hapo chini umwambia kunemie first 11 Harambee hawezi. Hiyo ni ngumu hata mimi siwezi. Hata sijui number 1. Sawa. As in team vile makocha wamekuwa kienda wakinini like shambolic manze. So hata mtu hawezi name first 11 but watu wa kukimbia msaneza at least kunemia wase kama 5 wenye currently wanakimbia. But pia media I think ndio inafaa kutake up hiyo mantle kwa sababu unajua mali kama majuu kuna hizo ma structures. Kuna ma agencies zenye zina make sure kenye unadu iko documented na inaniniwa inapeperushwa in real time. So ito tumini documentary say tuwajue kenye wao do schedule yao juu au ni public figures for a reason. Public interest always itakuwa imewamurika juu kila msee anatakanga kitu ya kuaspire tu na ukionyesha kitu ya kuaspire tu mbele yako utaspire to that inamaanisha your system itakuwa ina work juu itakuwa inachanua watu hivyo. So like sai kama media tu ina make sure attention yote iko kwa mapolitician then tutabaki tu tukijua mapolitician juu mimi najua mapolitician wengi. Najua hata mimi mimi kuna wale najuaga na sijui ni MP wapi lakini namjua. Unamjuanga tu. Salasia. Ukiniuliza Salasia ni mzee wapi sijui. Sijui ni uko Kimilili ama Western Kimilili. Uko Western huko. Kuzwa kifanya gimmick yoyote washailipia. Inabaki imemulikwa. So like inafai kuwe either ni sisi kama wase wenye tuna practice hizi vitu to create hizo structure. Ama another business entity all together ijue ini busy yenye wanaweza explore. Unaona kitu kama kitu kenye sasa yanyiko PR na do as in tunahitaji ni PR tu ndio the missing link hapo. Makampuni zinadhani wana PR ni ya kusafisha jina tu za kampuni zingine hapo nje. Unaweza murikia msanii mkimbiaji. So unaona sasa Motego angekuwa tunakumbukanga kuna enzi fulani. Henry Motego. Cause unajua the fact sisi tulikuwa watu wa Gor. I think Henry Motego hiyo time alikuwa anachezega Kenya Breweries. Haiko inaitwa Tusker. Inaitwa Kenya Breweries. So ungepata like Saturday newspaper msiko hapo nyuma jo alikuwa amenini jo sinaitakuwa nini jo yani alikuwa alikuwa ripped. So msameshikilia mistake alafu unajua I think majuzi nimemuona yuko tu pahali tu ameisha kuzando watu wanafaa kuwa analyze footer wacheki cause mimi nikianalyze footer influencer ndio analyze footer unacheki kusisi unajua try analyze kiujinga kile ule mseni ndiaji jo ule mseni hakuna like at understand wapeani pass those tactical terms. Sisi bado itakuwa ni tricky sana. Na nani unamchukuagaje? Mbarambamba ni msanii. Ni Mbarambamba. Hiyo jina yake hata kuisema Johnny haki. Kwa Kikisini Mbarambamba. Lakini sasa jusini wakisio Nairobi tutasema Mbarambamba. Inamaanisha? Iko na meaning lakini mimi I think ndakuwa nimekuchocha nikikwambia inamaanisha nini. But mimi naona tu ni msanii hatari. Sababu I feel like as an artist you need to have a gimmick. Kama art yako yenyewe ndio sio hata ifiki vile inafaa kufika in real time. Na feel hizo shenanigans you do on the side ndo at least zimefanya wase wengine wenye hata nje ya community wanamjua. So akisikia kuruka kutoka kwa Time Star hadi kwa matope acha aruke akisikia kuzumi na respect as in I respect the hustle. Me hata mimi naheshimu Kenya na do vibaya sana like Mr. Mwangalia ile like sao mse anadu juu wao unadu anasikia kudu hivyo like juu ule ni baba ya mtu na ile na pay bills na watu lazima wadishi so na si mimi kama msanii naweza kuambia kuna matime ufika inaumana kana kwa kabaya inafikanga na kuwa bad. So kama kuna gimmick yenye unaweza run manzewe run juu at the end of the day si wote tunajaribu kutafuta extra pay. Juu ukiona kani marapa uko na mabeef zao unaona
sijui kani Eric Omondi anakuwaga na magimmick zake kama ni yani as in different art kani warembo atasikia leo apost picha aonyeshe tanye na suruali atapost na ataweka juu hiyo ndo gimmick yenye inampatia ile extra attention yenye wasa wanasema okay what do wacha sasa basi ni kama juu ni na feel nikaa aliimba akaona naimba na mkam itabidi nimedufu kwa matope ndo mkam na tukakuja si tulienda jo mimi mwenyewe after amedufu kwa matope ndo nilijua like ni nani anachomea community hivi hiyo ni mimi isaboke saka mkisini ile unabania community but me as an artist ama mse mwenye na understand space yenye na operating niko like manze we get what's yours bana so you can't come between a man and his food cause kitu ni nini ushaonaga video zake like akipost kagime kivi 100,000 views like in one day after so the numbers justify the actions because the fact that he keeps doing it and we keep going back it means he's doing the right thing afu kwanza pia vile umebonga jua vile nezaendea vibaya wasanii historia Mustafa ulionaje kani mbwembwe basi I think team yenye walikaa chini wakakama up nayo walifikiria sana juu ili go deep to the essence of being a man juu unajua kukuwa mwanaume ni lazima uamke uende usake na uprovidie whoever kani mamako na maybe ana ail na pia jiwezi mali yako ama mzae ama siblings wako ama your own people your own family like wase wenye wendo umeput together inamaanisha if you have to do what you have to do so that they can be fed you have to so kama mwanaume aliona mziki bado maybe royalties maybe bado wanamtumia 1400 ama haiwezi ama maybe ako karibu kudrop album na ile ilikuwa ya kurudisha relevance I don't know but for whatever reasons anadu Kenya nafaa kuwa anadu because alisema ni madhake iko na cancer alafu sasa yeye mwenyewe vitu zilimwendea hivyo alafu pia alisema I think hajai make any money from zile music walikuwa na make I think music yenyewe ilikuwa licensed to ilikuwa niogopa so akuwa na make do yote so chikisaizi I think artists wana take for granted ile independence imekam like right now as an artist ukipatia na publishing yako it's because you want to because internet najua kitambo ilikuwa without record label no one would know you na get kama unasema but saizi internet watu wanakujua na akiperform anakula yodo kuperform alikuwa nakula but when the last time ulicheki wasameita stuff lakini unaona young or old manze you have to keep staying relevant kama you want to if your art is what you want to eat from lazima keep kupush but pia tukikuwa realistic wezi fanya mjengo utibu msako na cancer pia tukivuka side nyingine ya hiyo equilibrium itakuwa maybe haiwezi tibu but hiyo ni step 2 step towards juu punch inaweza lipa NHIF per month ama maybe 1,000 na ukifanya mjengo daily 25 days a month na maybe site yenu ni poa na unapeangwa punch at least your math kusinzata kujua nini na kuaga how much hiyo chemotherapy because I think it's expensive because mjei iko nalipwa mjei si wakani so 2 so 3 per day ama awalipanda I think sai ni so 6 so 6 saizi jusoni so ni chwani ama sijui 40 bob ya chai asubuhi na 60 bob ya nini so but at the end of the day even if that's not the story because osame I think the last time ni check osal kwa contribute over 600 I think we owe him that much najua ni zile za kama ogopa wa the vouchers but pia kama lakini pia unaona ogopa uwezi wa blame kwa ku maintain publishing sababu how they understood the business at the moment na wakajua hivi but na feel as a recording as a label pia uko na responsibility to the artist especially if the artist ako green na elewi vile they only understand the talent part of it na I understand the business kwa sababu yeye kama msanii it's not his business to understand the business side of music so like anafaa come lakini so unless pia wetu ni tutanye excess yani ile design unasema me I'm going to swindle you out of everything watu nataka kujua na get me naelewa as a capitalist unafaa kufikiria hivyo but pia tuka uko na ile level fulani ya humanity you be like you know what you don't know nothing but I'll swindle you 60 kulaga 40 ama we juu art the way ni una nini but pia to facilitation fee
so hiyo 40 million wanakamsa ni kama wewe hakuna kitu umebring to the table. Ni poa I think juu bado inaweza na feel kasa hii ase wanalipa na royalties wanafaa kuwa wanalipana vile inafaa. Na feel ukilipwa inaweza kukuweka mahali at least akili tulie create more art juu ni wasanii kidogo sana wamemaster create art through chaos. Yes. Kidogo sana. A lot of artists tufika ile level yenye akili kuna chaos mingi design yenye they can't be productive for nothing. Buda jo kitumioji na chaos jo nanipeleka home so najua nimekuwa nikisiza rapa fulani itwa Ransom nimemtaja mara mingi sana so kuna ile place usemangati chaos is my ladder. Lazima uweze kuact within the chaos but a lot of people cannot. Watu wengi wanataka kila kitu ikue wase tukubali tuko addicted to patterns fulani kwa life yetu. Na ukipata kitu yenye inajaribu kukutoa kwa hiyo pattern unakuwa uncomfortable kwa sababu bado uja create neural pathways zenye zinakupeleka direction nyingine. Ndio maana wanasemanga like ni easy sana ku fall back to your old patterns kwa sababu mind yako ina recognize hizo patterns. Saa fulani tunamkanga tunakaa online mpaka 3 hours after hapo tunakula sijui nafanya hivi naona movie. So ikifika point yenye lazima ukue productive ile I have to wake up maybe kawe ni writer uandike kawe ni cartoonist tuchore kawe ni animator uanimate kawe ni musician you write music sing like inatakanga level fulani ya discipline na commitment. Hapo sasa passion aingiangi juu passion aiendangi iko utasema I'm still passionate about that thing inanifanyanga na feel it up way but lazima get your discipline ya kuidu ndo ujitoe hapo. So like na feel chaos inakuanga trying unajua kenye unafaa kudu lakini manze mwili yako na akili yako iko adopted to certain comforts na vitu zingine zenye ukijaribu kushift your compass kwa hii ndo kitu tunafaa kudu manze your chaos ina create discomfort na vitu kaa hizo. So unapata ni ngumu juu kila binadamu anajua Kenya na ndio lazima nini cause hata nini majuzi nikipatia watu example vile umesema juu nini usanii I think ina needing that extra drive that 9 to 5 haitaji because 9 to 5 unajuaga I'll be fired. Usanii there's no one to fire you ni wao ujizime. So unapata ka majuzi Friday tuko tumeisha event fulani na Ian alafu Friday tunafaa kufanya live so nakuwa tukiwa na Ian jo imefika 10 tunafaa kuanzisha live tuko like buda tuanzisha live tukasema tunaenda kuanzisha 11 imefika tujaanzisha tulianza live around 12:30 na tukaidu till 3 si ndio almost 4 tulidu almost 4 na we didn't need to do it when we come and think about it we didn't need to do it but nile design la we told people sufanyaga show Friday so tunaenda kuifanya hatutaki kuifanya lakini tutaifanya kama tulifanya saa tu I feel like you need to because wasani expect this very soft life like tuna feeling ni kama naweza sema for lack of a better nika kuna mtu anatuo kitu like hakuna mse anatuo kitu yote like me like vile niliamua vile I want to produce the stuff that I'm writing no nilikaa chini nikarealize like unajua nini hakuna mse ananio kitu yote juu hii nikianza kuitreat hivi like mimi nataka kuanza kucreate more stuff from scratch na ni ifike mpaka kitu ina go to market lazima nifikirie kama entrepreneur lazima juu producer wa cinema is like tuseme hata factory manager fulani ama farm manager fulani manager fulani wa hoteli wa bank like wako hapo ku make sure certain parts are moving so that kitu fulani come out at the end of the assembly line. So ile lazima pia apply to business like ka routine fulani kenye mse wa busy apply kwa life yake ndio pia we maybe at least to get ahead ndo ukwele point ya what na own copyright ya kazi yangu na hii kazi yangu ni kitu naweza uza in perpetuity juu tumesign contracts mingi za in perpetuity like ule ni mimi wasana nanga kwa mbulu but manzeni nilishalipangwa na sahi hakuna system za royalties kwa acting ziko messed kidogo design bado hakuna mse mwenye hakuna hizo ma framework za kutukolektia so mimi nikisha sign away like watu watanionanga but nilishalipangwa so hakuna mse mwingine anakam kunilipa tena so pia mimi ndio nikitaka kukam to hiyo point yenye mimi sasa ndo na own
hiyo image yangu ama right ya body fulani ya work at least ni guarantee itanilipa mpaka ilete imenye ni kinyuri akaniko na wa junior estate yangu inherit pia waendelee kuwalipa. That is kama assuming any foundations za capitalism zita hold na system itaendelea kukua vile iko. No, so lazima tufikirie hivyo, lakini the artist in me bado iko na hiyo push and pull ile manze si lazima uandike, si lazima produce, unaweza maintain tu uendange audition uendelee kuact. Juu hiyo ina hustle mingi. Hiyo ni wewe tu ufocus kwa hii craft moja. Si tena uanze kujidivide ufanye hii na hii, juu bado inaweza work, anaweza kuwa comfortable na hiyo, but kuna hiyo extra push yenyewe inadai kujipatia. Juu niko like hakuna msana ni okti yote. Msaki andika movie yake si lazima ni cast. Msaki kuwa na commercial, kampuni fulani kifanya commercial si lazima waniite waniambia yo isaboke kama mudui saa moju. Tuko wengi. Ecosystem iko flooded manze. Mpaka watu wenye si wasanii wanadhani wanaweza kuwa wasanii. Na kwa sababu the end consumer hajui nani msanii nani si msanii. Ina work. So alafu pia shida vile tu umesema watu si wasanii. We notice when you make things look easy, kila mtu fikiria they can do it. Shonage. Niko show mimi wengi kuna buda mimi naweza act. Yo daily hata sasa inaweza kuonyesha text 4-5 zimeingia over the last 2 weeks. Yo si mkifanya shughuli nyingine next night hata mimi naweza act. Kuna boy wangu alikuwa anafanya casting akaambia kuna msee aliingia kwa inbox akamwambia mimi naweza act poa kuwashinda. Huyo boy alikuwa akangoja akifanya casting akamwambia kuja. Kakuja akapewa lines. Si amejiaminia kijana akaingia pale. Na unajua production lights ziu akani intimidating kushinda hizi. Moja imepigwa huko nje kwa kioo, ingine imewaka huko kwa mlango zimebouncewa, kamera crew iko hapo, sound crew wako hapo, directing department wako hapo, wardrobe wako hapo, everyone standby wanangoja action. Ay, my girl is sweat. Nasiaga ile anasema review of sweat. But iko like yo ulisema hii shit ni rahisi. Do. I think wasofikirianga acting ni kushika lines peke yake. But it goes beyond kushika lines. Lazima u understand psychology ya character una play. Lazima u understand environment ya the character. Hata si wewe ya character. Lazima u understand like the whole composition ya umse before ukae chini umuinterpret kivyako. Sababu endo hiyo vessel yenye nenda kubringi character to life. Mse ako like that's easy. Kwa sababu yeye unajua watu wengine watakanga tu kuonekana kwa TV. Na muambianga mse mimi sitaki kuonekana kwa TV, but ukinilipa nitaonekana kwa TV. Juu hiyo kuonekana kwa TV I think hiyo ni ile excitement ya ndio career imeanza. You like unafikiria everything will work out ukishaonekana kwa TV. But unaonekana kwa TV and you're like hey yo isa moi work vile nilikuwa nataka i work. Mbona hii process ni pole hivi, mbona hii process iko. Ndio unapata msee amejaribu kuharakisha hiyo process, unapata like fuck msee alitapa utakasema this is not me, acha niende njaribu kitu kingine. Not knowing that pia ukienda kujaribu kitu kingine itakutake time before ianze kukuwakia vile inafaa kukuwakia. Unless of course kwenu kuna mado your trust fund baby. You can try this business, ikikataa go try another one, ikikataa tell your father to fund a movie. Cause hiyo imenikumbusha kuna story peste yangu fulani alinipatia. So ni juu ya there's this mutual friend who used to be a producer like back in the days and he was really good at it, never gave it 100%. Alafu like 10 years later kuna time amemeet now msee mwingine amwambia ni aje now I want to do this music shit 100%. Umsa akamwambia it's too late, you should have started 10 years ago, cause if you start now are you ready to give it another 10 years before maybe you go where you're going. Umsa iko zizi mimi ni mkali wasota akamwambia I working hivyo does not work that. So umsa he never pursued it, but cause from day one alikuwa naenda pale 50-50. Najua and these things sometimes you have to give them 100%. Hata si sometimes nimework na mabeshte wenye wana work corporate ama they are working another job. Alafu wana act part time.
with time unapata one thing is going to inconvenient another. Ndio unapatanga every time you start a new job you still have your 2 sets of grandparents, just in case ukiitwa set unaua mmoja. Tena siku nyingine ukiitwa set, but you know that's 4 times, that's 4 funerals. Sasa itabaki umeingia kama auntie uaue umalize. Afu na wewe pia wewe mwenyewe utakuwa unajipatia peace kwa sababu set utapata maybe they just need you for 3 hours. But in 3 hours zenye job ingine inakudai hapo like tuseme 9 to 5. Ukijaribu kutoka simu imelia, email nini, where you utapata with time kuna yenye ni kama wife na mistress. Kuna mwenye utaumiza over time. Kuna mwenye atafeel like hey yo kuna mali attention yako iko na si hapa. Na hapo ndo una getting caught. So like muambia mimi nimejaribu kudu job za ofe, unasema like yo hebu niende nijaribu mpaka mabeshte wameni offer job za ofe. Naenda nakaa a week 2 weeks and you're like yo I can't. Na unapata hiyo job ni ukae tu kwa ofisi ufanye kazi ya 2 hours cumulatively, hiyo time nyingine upige story na wase but uko like bado roho yangu haiko hapo. Tapata nimeenda home hiyo mwezi hauna wera but utatulia tu, but kuna job itakam maybe a month or 2 after yenye itakufanya ukue so fulfilled design yenye uko like ile time nilingoja ilikuwa worth it. But of course unaelewa pia bills zingojangi so pia niko ile point yenye naelewa wase like kuna responsibilities inakutoa mbio design yenye you wish to have focused on this but you couldn't, but hiyo sio path yako. Like hapo mimi unaona ni kama hiyo kukua path yako ya kupasuju hiyo kitu yenye ulienda kudu maybe ndo kitu ulikuwa unafaa kuna do in the first place. Alafu pia mimi nikumbusha like vile nisema sometimes we make things look easy like 2 people nafanya kazi now Ian na Rapture and a lot of people hizi jua like I've seen these guys grow ikikam to podcasting. I don't even know ka we najua Ian mwenyewe because I remember the first time nilianzaga weekend update na asi kumaliza 1 hour nilikuwa na sweat, yani nasikia kupitisha kichwa through window because hizi raya tunaanza kuongea zimenyamaza nikaa tuko radio. Niko like buda hii ni podcast ba lazima ubonge. So unapata mseka Rapture ni msena like a lot of experience on radio but radio inakuwa unaongea kidogo then you cut to commercial. So hizo show za kwanza ilikuwa gani struggle, yani nilikuwa nakaa chini na shindo watu kutufanya tu hawa but nilisukuma na hizi mnabonga mpaka niko the first episode we did 45 minutes wana like we nilikuwa nashanga una jam nini kwa sawa nilikuwa done 45 hours so but bila nilikamsa kujua like the target and what is it, the amount of work that needs to be put out as in pia unajua exercise your brain to something that is new nikakupiga tizi so saa hii I'm like okay ukisema hivi nakumbuka kitu kingine, ukisema hivi nakumbuka kitu kingine. So hivi nakwambia because you hata example like na Rapture nimepatiana because the same thing muonaga kwa comments so like hiyo kitu mimi naweza do mimi ni msame kali niko like these arsenals are kali but the first days before they got to that level where like unajua unaweza ongea ni hard like everything takes time kama fan wa ball mbona kupea umse pass kwa like umse ana macho nyuma ya kisogo ajue kuna player na mekran so kama ameangalia huko na alikuwa anadai ku clear ball kwenda huko ata clear kwenda huko but pia but utapata yeye ameiva kitu kingine na siwezi kuja niambie mama mboga mimi naweza kata mboga vinoma vile nitajikata vidole hapo mpaka ni wewe unatonga mboga yani konde yani amekata mboga kwa like hiyo ni skill madha amepractice tuseme even for 10-15 years juu kuna madha wameuza mboga mtaa unapata Ouma ndio ulikuwa kujanga kubai mboga kutoka kwake like 10 years ago 15 years ago na vile anakata hiyo mboga wewe unajua bado nikijipikia mboga muzi katakaza chuo so zikuwa bigi jumuona nikikata hivi nitajirarua vidole jungoni unajua guys kuswali wala madha juzi kataga vizuri ni skill lazima ulearn juu kuna actor hata mimi bado like na envy vile yeye work juu akishika script internalize kila kitu let's go tuende kuna ma-actor hufanya hii more effortlessly na ni kwa sababu I feel like they've been acting for a minute ile design yenye umse akikam ashajua
asha breakdown, akona method ya utumia. Nikisha breakdown hapa nijue hivi huyu anataka nini, aulize writer maswali moja mbili, aulize director Kenya anataka, na yaki combine na expertise zake, akikamset tu nile like yo umse ana flow so effortless mpaka uko like what. Na na appreciate the fact that nikianza mimi nilitupo depend na wase wa noma mpaka ile like unakuja uko set una marvel vile msiana act this, but kwa scene hauwezi show vile umse ni mnoma, lazima userve character. But ikilia cut uko like wow, okay. Na kuna makta ikisha sema cut ndo huyo asha switch back to his original self, anapiga story na uko vibaya sana, piga simu nyumbani action ndo huyo ameingia amerudi, na kuna makta mwenye manze usimsumbue. So like people, watu wako wired differently, na ukiona mse vile ana take craft yake seriously afu kuje kwa comments you're like hata mimi niite naweza do kitu kayo like yo when you accountant manze siwezi kuja nikwambia naweza balance hizo magraph ama hizo mashit better juu nitakuwa na insult profession yako ama skill yenye mko accumulate over the years. So like kuskana ni vile umebonga jua actors kani ni Ben Foster. Actor anaitwa Ben Foster wakiact na Will Smith Emancipation. Hakuwa anabonga na Will Smith kuzalikuwa anasema like my character hates you, we have nothing to talk about in between nini. Ilikuwa akishamaliza movie sasa ni mabesti sasa. Lakini nini alikuwa anaona Will Smith yeye anaenda huko mpaka ati yule alikuwa anashindo mseni aje tu. But na understand, but you ina come with also respect for the craft. Lazima u respect craft. Ni kama the same way nika Konkodi asiheshimu works, ile gari kishafika stage ashaenda kupiga story na wasee hajazi, utakula at the end of the day. So like ukirespect craft na kitu unadu utaifanyia kitu yoyote. Utakuwa prepared, utakuwa ready for any opportunity. Jumina feel like mimi niko ready for acting wise, I'm ready for any character yenye nda present you on my way. Sababu niko ready kukuwa vulnerable na kuaccept kuplay hiyo character bila kuijudge. We kwanza mtu mwingine anakuja aseme huyu mtu anaongeaje hivi, mimi siwezi ongea hivi, but unafaa ujue si wewe unafaa kuongea hivyo, it's the character that you're playing yes. That's supposed to portray hizo vitu hivyo, it's not you. Kwa mtu anaongeaje like hapo kwanza ushaanza kusema kazi ya writer ni useless. Mimi siwezi kuna hiyo nini. Of course sasa hizi umesikia kuna strike states Writers Guild umesikia? Nimesikia kitu kama writers wame strike, wanadaika kitu pia wao. Juu unajua most of the time bila writer, hata me being a writer myself niko na mabeshte wenye ndo movie shoot hiyo lazima niandike. Lazima nikae chini script iandikwe. So nikisikia kama writer huko Kenya tu wana demand ni percentage kidogo ya royalties walipwe poa, na studio hiyo wapatie time, iheshimu time yao pia, wasiko wanaletwa mbio ati tunadai story kesho kutwa ushaanza kupelekwa rat race. Azini wapewe time yao wa practice craft yao na walipwe poa, wa afford kuishi kwa hiyo town yenye hizo movies zinatengenezwa. I feel like it's a genuine cry. Ndio maana umeona hata kuna maakta wengine wenye wamewajoin kwa hizo strike kwa sababu most of the time writers make us look good. Wewe mwenyewe ukikama uko like script iko na twists zingine. Kuna character ukisoma hata uhitaji kufikiria vitu zingine mingi. Like ukimact vile ameandikwa, that's it. Writer wengine watakuguide wakwambie umse anaongea with a distinct accent ya place fulani na fulani, ndio kitu yeye udu ameshakufanyia homework ya kila kitu. So I think ni plight yenye inafaa kusikizwa na hizo studio majuzi ma movies utengeneza do. Hizo tengeneza do. Wapatia wa writer hizo manini. Cause musiki guys hata hizi salo za actors per episode. Like one of my favorite shows kwa hizi mainstream za States Fox ni 911 huo dem anaitwa mother naitwa nani, Angela Bassett tu tengeneza $450,000 per episode akiact tu. Sinigama Friends, wale mademo wa Friends, nini characters wa Friends like those 6 used to each make $1 million per episode in the 90s. Na unajua in the 90s tunaweza fika hapo pia sisi. Tunaweza ni vile hapa manze entertainment inaraniwa kienyeji. Tumeacha tu mafala fulani wakakam wakairan to the ground design yenye hata high benefit wasa inafaa kubenefit. Juna feel ni kitu yenye ikititiwa vile inafaa kutitiwa
manze msanii atakuwa anaenda show Mombasa, Eldoret, Nakuru, Nairobi, akifika Isiolo anasema tuende tudiani tutulie miezi 2. Kama leteni equipment huko tu record poa, itakuwa tu yani form, lakini pia tena ni infrastructure, infrastructure in terms of policy, legislation na tu infrastructure pia ya kufanya hizo kind of shows vile zinafaa kufanywa. Kuna time uangaliaga BBC na vitu BBC nafanya afu naangalia the sister station KBC nashindwa like where did we go wrong unajua cause like hizi vitu zote BBC wakikam watengeneza hizo studio kwa sababu walitengeneza ushengia KBC ndani wana vile like kuna studio, kuna lights, kuna like there was all these things and these were like the foundation for taking it to the next level. But the fact that wase wali inherit how I respect art, that's the only reason. Wajua hivyo? Wangekuwa na respect art. Ama ni vile mlami ya kutuonyesha business structure ya usanii. Nafikiri wakumbuki kitambo ma actors walikuwa nachukuliwa, hata niko sure kama actor ushasikia mtu anasema mimi napenda zile ujinga au ufanya. Like buda. Nimeambia mara moja nyinyi ujinga yenu ni bama wako like. Niyo ni kuitwa clown. Because wanachukua acting ni clowning. Ni clowning, yes. So I feel like waswali after colonialist wametoka, watu wali inherit walianza kuitreat hivyo. So napata wale colonialist hao walikuwa treat this is art. Unafikiria lakini ni wali treat kiujinga deliberately ama they knew the power of art so they had to dumb it down for their own sake? Okay, for my side I'd say deliberately. I don't think they even knew the power of art. Most of these people were just dumb. Like they were so na kuna wapea credit ya Iko. Mimi unapatia nini Iko? Cause saizi ndio vile like internet inashtua even the corporations in the media, they're like you are independent and you're making millions. How? Kuja 9 to 5 hapa bwana tukutukane tukuulize why unajua na get pia kenye unasema in terms of that. So mi unajua mi kwa mind yangu nimekuwa nikifikiria maybe these guys know so well what kenye hii usanii inaweza do. So wameamua deliberately waikanyagie ndio wasipate voice. Juu wakipata voice they present a possibility of better leadership as opposed to the politicians of the day. Kwa sababu kama wasanii wana make sense juu pia wana pass the same message yenye politician anajaribu kupata seat apasi hiyo message, unaona. I feel like pia maybe wanaona like tukiwapea hiyo weight tutawa need sana kwa campaigns. Reason nafanya si feel hivyo ni in contrast Susamaga Kenyatta alikuwa dictator, si ndio? Jomo na Moi alikuwa dictator. But look at the music that used to get played on radio. During Kenyatta and during Moi, Bob Marley was still played on radio. Ukiruka uende South Africa, Bob Marley ako nachezwa. Still get up, stand up. Wazi. Like ilikuwaga it is apartheid only. Siku za apartheid waseka Bob ati ilikuwa inashikwa hivi wanasikiza ngoma za Bob. Everything that's love inacheza. Kitu yote si ya love walikuwa kuna vile kuna tufanya hizo LPs. Inakatwa design. So radio station unachukua album yako but ngoma zote za revolution nini zote ziko censored. But Kenya ilikuwa get up stand up iko natandika Moi tu anapita hapo get up stand up Amini Warungu stand up you're right cuz anajua mtadu. I wish a nigga would. So tuseme ni population bado tu ni tuseme ni illiteracy basically. Inaweza kuwa ni literacy ama South Africa kulikuwa na walami. Walami wanajua the power. Wanaelewa system na wanajua power ya art. Juu hata sahi in the continent every in terms of acting you'd rather be acting in South Africa. So I think mimi nimekuwa nikipatia system nini credit yenye high deserve. So we may have been thinking maybe these guys know so well what they're doing, design yenye wana suppress. But then again pia kuna hiyo side nyingine ya fence ya you don't know. And whatever you don't know doesn't involve you and doesn't hurt you in any kind of way. Okay, but pia basi hivyo inamaanisha watu with time wasenye wameingia kwa hizo spaces wamejua wakazi milk design hao peke yake ndo zinawakia juu. Kuna wase unastukanga unaambiwa umse ana work entertainment you're like
like hii entertainment industry peke yake ndio yeye ukulia ama kuna kitu kingine yeye udo on the side iko like hapana entertainment tu yana kulianga tu hapa kwa entertainment wako pale kwa my events sijui pale Safaricom wako sijui nini kifanyika wako pale nini basi I guess hao washajua design yenye wakaamua basi itabidi pia sisi imaziwa tumeinyonga so tunaiwachilia kidogo ukiangalia vile ma agencies zinatreat wasanii hapa nje like, because nini vile umesema like sometimes the answer is in plain sight lakini hatuioni cause nitakupatia examples mbili the number one example nitakupatia like these two people they revolutionized the game so much majuzi nilikuwa now in one room and I could not approach one of them because I felt like the atmosphere was not the right place vibe iko ina nini but Trevor na Mongai Eve hatu wawili wali revolutionize the game in a way that's why hata kibonga na Kibe su clash because msema gomse hapatianagi credit where it's due but na feel Kibe anajua Kenya anadu zizi tunaweza discuss history ya Trevor na Mongai Eve yes right now as things stand Mongai has too much power sindio so it means that Trevor created a monster but as much as he created a monster they are still together sisi wote tumekuwa tukispekulate like at one point this girl is going to be like fuck this dude I leave but si usemaga hivo cause do you know in Africa we get married late compared to maju like especially urban Africans yeah jumi wocha niko na makuzo miaka kuna junior wawili watatu wako yewae urban Africans so unapataga sika Kobe unasikia Kobe Bryant he met this girl when she was 17 they started he was there they started dating they've been together for 20 years because umseiko like this is his first girlfriend msika Steph Curry Snoop mi nikiona doa Steph hakuna vile ati first girlfriend nitakuwa kwa clinic na treat you of new diseases venereal diseases but me you're helping science na appreciate sana Kenya Eve anadu na kuna hiyo ecosystem yenye imekama up around Kenya Eve alianzisha na the likes kwa sababu hao wasanii wadogo wenye waezi get access ya kwenda the trend ya kwenda 10/10 ya kwenda standard ya kwenda mali yenye ati anapeperushwa in real time kwa wase wengi hawezi but wale Eve na the ilk wali create ecosystem wali tap into ecosystem yenye tayari ilikuwa exist na wakaipatia life ushaisikia gavilo story ilianza I don't know how true this is but have you heard but nasikia walienda kufanya interview na marapa fulani huku east kuna hiyo ya Madocho but the interesting thing was all these things starts with Trevor so this Trevor alisaidiaga artist fulani I don't know who but some other content creator and they got 20,000 subscribers so fast this content creator couldn't like hakuwa naamini then the next thing new content creator akamrusha nje akona like akamcheza so vile alimcheza siye yuko na Eve kwa hao wale nao unajua you go to your woman you start unajua mnaongea tu kwa zile fuck hii ni bullshit then maybe dem akamwambia si unanidi kuanzisha kitu alafu msakambia alafu wendi utakuwa mbele ya kamera alafu that's how it started she didn't even want to do it so for them to do that and create this multi-million thing and they are very young you have to give credit we might not definitely alafu lazima pia tuangalie like cause hata mimi mwenyewe ni tushai joke juu hiyo like the power dynamics we're like this girl has so much power but and she though yes she has cause ile design ya hata wakikosana let's say wakosane si ndio and he decides he's keeping the password will you watch that channel without her okay you understand that's why we're talking about the power dynamics but pia because we be like fuck you dude unachukuaje si tunapenda ule dem but kuna ile idea like if I know the roots ama najua vile nilikutengeneza I can go make another person Apo. I know najua pia itani take time na itani take resources but pia huo boy anaweza ifanya hivi anaweza tafuta Eve Mungai wengine 5 sahi itakuwa hard na itakuwa hard lakini wafanyio kitu simultaneously ye mwenye akuweka mpu unajua sasa hapo sasa ndio management na paperwork inaingilia ikuwe ile ni enterprise it's a business ikuwe so this is yours this is mine
I think wakiweka sheria hapo katikati kila kitu itakuwa nywe. But kama wana trust fuck history ya kutrustiana ama nini in a relationship or not, just involve a lawyer, draw up papers, make it an enterprise na uifanye, kwa sababu shit to go south vibaya haraka sana. Shit to go south unachiki. That's why nakwambia like that's why now sasa sisi as older men so sema she has power, because but as older men we are also using, by older men mameshamii na kibe unajua najua bado ni youth huko, najua wote go bado ni youth, mimi ni youth man. So tunajua she has this amount of power, but tuna forget there are other couples who've stayed together even after being together very young, because I feel ujo, because watu wanaga mostly them do change, men we rarely change, same person. Mostly madem do change, dem anakuwa like I can do better, because how udem saizi akiingia kwa places kuna raya zina do zinamkatia juu yuko na do, unaelewa? So kuna soko like so hata sibishana ngina wa baba man. Nikipata kuna mrembo ana rolling na wabazenga, mimi nitam friend zone tu peke yangu. Ndio iko ile siku hata amua kujump out of the friend zone, a jump peke yake, sitamshow. Kwa sababu mimi Nairobi unaweza pata in a month, maybe your month nilikuwa able to just to make let's say 50,000 bob. If 50,000 bob can go to my daily expenditures, monthly expenditures, ukasukumia mokoro pale kenye unamsukumia sikie poa, maybe akienda ocha pia apeleke sukari. Hii ingine yenye imebaki maybe your month siezi, hata tuseme siezi enda dunda vile ningekuwa nataka kwenda dunda, hata siezi fika ocha, siezi eka gari yangu ngata niende Costo what the hell. Na kuna mzae mwenye hiyo chwani yenye wewe hiyo month umekimbiza hivyo, mrembo fulani alipiga simu akasema oh my god I need to make my nails taskumwa sawa immediately like ndo hiyo. Mimi naheshimu baba but with a pinch of salt, unaona? Kwa sababu ndio mnatutoa kwa hesabu. But hata mimi kuna boy fulani yako 20 years amandi yako ameingia kampo, amemaliza kampo mwenyewe, akiniona na threat juu mimi niko na story ya kuambia dem yake. Sasa unapanga wamekaa hivi moja kwa simu nyingine kwa simu kwa jikti ya kuambiana. But mi at hii miaka kidogo pia yenye nimeishi naweza anzisha conversation na ni sustain hiyo conversation. So inamaanisha udem akiniwachia nafasi kidogo hivi pia mimi naweza mkoroga vile najua kukoroga. Ule mzee of course advantage yako nayo ni lacked, lakini mi advantage niko nayo, najua huyo mzee hizi shindana na mimi, hizi nishinda kukulisha msichana ma vibes and inshallah. Udem atakuwa anataka kwenda concert na msee uko hapo, uko na bob yako mbili ya kuingia concert, ukunywe drink zako, ulipe Uber uende home. Hiyo iko, lakini kuna levels zingine pia uwezi compete. Ndio maana kuna kuanga na Premier League, ingine tonga championships ama kuna national divisions, kuna League 1, League 2, kuna division. So pia mimi niko hapo hiyo division, niko chini ya Champions League, lakini nacheza bado. Alafu pia mimi ni msanii na bado nacheza, siko bench. Alafu pia mimi ni msanii, unaona, niko active. Ndio maana wa Sauti Sol walimba wasanii tuliponea. Kuna vitu zingine sika wasanii una overlooking kwa sababu pia unaionanga ikikam na unajua vile unaweza ihandle, ama pia saa nyingine ikukoroge kwa sababu pia you're also human. So kuna vitu zingine zenye the regular man passes through zenye wewe kama msanii uliona. Your environment, ulikuwa kwa environment zenye ulikuwa privy to that kind of information. So when that person comes unajua wewe I've seen your ilk, wewe tutapelekana hivi, sitabishana kukupatia mado, sijui kukufanyia nini. Walking like na una feel vibe inaweza happen, unaweza nijenga, wewe nijenge. Mpaka ilifika point yenye niliwachanga kukatia sana. After nione kenye do inadu. Nisema kai, ndashinda hapa nimepiga luku, umepiga dem lugha, yani umeua maneno, umetafuta kila kitu umemwambia. Ukipatana na yeye next week hata uwezi mwambia you're beautiful, juu ulishamshow mpaka imeisha. Si ndio hizo. Si hata unaweza kwa hapo ujue umemkatia alafu mse fulani akuje mambo imechemka. Alafu anaona kuna nini Range Rover ya black. Unajua tu hapo, unasikia tu dem iko hata siezi blame dem kwa kwenda na niga Range Rover juu if you're materialistic, mimi nakwambia manze ile kiti ya Range Rover ni comfortable. Kuna besti yangu ako na Range. Manzena ingianga nasema god damn,
afu pate kuna dema amekalia hii kitu na mini heated seats yani ambience iko kwa gari yani speaker ni surround anaendeshango hivi 1 kilometer akienda home anageuka anaambia uji where did you say we were going kwa sababu kuna vitu wezi pigana nazo na wezi pigana na resources. Kuna time tulikuwa tuna shoot music video ya Emmanuel Jal nilikuwa na assist boy wangu andere kudirect. So unajua asubuhi mkikam kwanza kuna tension kwanza I don't know what you about nini but with time wanaume warm up to each other very fast. So tuka warm up to nikamwambia mimi ndo ndakuwa napatia details za director towards you, that's my job as the assistant director. So director akamwambia wewe msikize kenye na show you, he's just relaying what I want you to do. Tumechill, tumebonga, tumeshoot location ya kwanza. On the location move to happen to talk about women, polygamy and everything. But hata yeye akaniambia unaona back in the day mwanaume alikuwa na land kubwa na ng'ombe mob, a lot of livestock, ndio ulikuwa unapata ako na more than one wife. So ina boil down to resources. So all women are trying to do, which is ingrained in their DNA, is to survive. So as handsome as you might be, vile unaweza kuwa na miraba 4 vile unataka ni sawa, but budako ako na kakitu budako ana kakitu, wewe uko na kakitu so resource wise sita survive tukiwa na wewe. So na pia kuna ile the ultimate fear ya kukufa. Wewe nikikana wewe naweza kufa njaa. Hapo unapata kama madhaki yako like it's a possibility. Unaolewa na huyo mtakula so utakufa njaa. So inherently hata saa hii manze mimi najuanga mimi nikiwa nimesota roho safi mimi hata sisumbuangi msichana wao wenyewe. Ati sina unless ni ule ni best yangu mwenye najuanga nani si hang out si tulia napiga story hata nisikia na hiyo bili kikama atashughulikia na hata ni judge kwa sababu at this particular moment sina resources. So jala katusho hata hapa saa hii kama una dai dem wawili manze lazima ukuwe na resources za kukaa na ama dem wawili. Hata mmoja akijou mwingine yako hata jam, lakini anajua nikijam si bado tu nikienda huko nje kuna mwingine anaweza do the same thing but huyu ako na resources za kunikeep alive and keep going. So ni shughuli ya survival na hata sisi tuko kwa dunia wote tuna survive tu juu hatujui tuna breediwa to harvestiwe tukafanye nini we don't know. So like I feel like ni it's a case for survival ndo maana kadema na akona a penchant for the good life unamwambia manze wewe do kenye unadai kudu. Kama unasikia udunge mini yako high heels skinny glow and the club ni sawa but pia kuna reality za life zenye lazima ukae chini uanalyze realize hii inafaa kufanyika hivi na hivi na hivi na hivi. Like your biological clock wenye wanasemanga ni ukweli na ni both men and women. It's sad that it's harsher for one gender than the other gender, you know. So maboy wanafaa waelewe wa baba ini kitu imekuwa happen for the longest time. Si ati imeanza na hii generation. Sisi tu ni part of the story ni vile nitani yetu imefika na huo ufunuo umeonekana ndio hii. Jua hata mother zetu niko sure bado walikuwa nasumbuana walikuwa materialistic in their own way. Na walikuwa pia wanasumbuana na buda zetu wakikimbiza younger women pia. Juu budangu alikuwa anakata maji. Niko sure kama mwanaume akiwa pale kwa club amekanyaga crate yake. Unajua wazae wa kitambo walikuwa naamini kukanyaga crate. Vile sasa hiyo mayutu akotoke mzinga kwa meza. Wale wazae walikuwa wanasema angaleta crate weke hapo. Haizi kunywa taska 4. Ule waitress akose kwa mrembo. Mimi nimeona ikinifanyikia. Nimekata maji kidogo you're like you don't look too shabby yourself woman. You just might. So like ni chemical alterations in the body. Na pia kuna kitu material ufanyia akili. Kila mtu anataka life ya ease. Hata mika kuna mmadhe anataka kuniweka unafikiri nitamwambia zijo akuweke pazuri. Namwambia mimi nifungulie studio pale equip it mimi nikuwe nafanyanga vitu zangu wewe mimi ndakuwa nakula miogo zangu napiga push ups nafanya mambo yangu. Juu so unaitreat ka busy ni busy kila kitu anaweza sema kila kitu ni agreement. And what's a business if it's not an agreement to supply and you need to meet the demands of supply and demand. Kitu kaa hiyo demand ikimit supply ama supply ikimit demand
yeah. si hivyo tu It's material man na unaweza sema misi materialistic mm. au natupima si wote ni materialistic in its own way like it's just different muonaga hata ile design nikisikia kuzinishasikia kwa mademo akijisifu like that guy was rich and just because he's rich he wanted me this other but I like this other guy even if he does not have money mi niko pale like you're stupid stupid but najua I let you cause at the end of the day like most humans life cycle yetu waga simple you are born you live with your parents as you go to school then you look for money and you look for money till you die like till the last day unahepeshana na pesa so kama mtu anaweza kupatia shortcut at instead of vivi chapa this sharp turn chapa hiyo sharp turn nijua koneza ichapa na itakuwa hauja hurt other humans cause kuna ile understand ya crime tumesema zi but ile tu like it's just clean it's out of love to men cause I think ilikuwa gani social ethics so smaga love is a decision it's a decision it's something you make decision yeah. nadai kukaa na umse yeah. ama nimewei pros na cons za kukaa na wewe na kukaa na umse mwingine nikaona your cons outweigh the pros or your pros outweigh the cons so hatuwezi kaa pamoja ama tunaweza kaa pamoja it's simple as that so ni pia like ni gratitude juu pia tumesoma mabook zenye zinatuambia juu ya kukuwa na stoic mentality ndio ujaribu kusurvive but pia with time una realize kila kitu ni delicate balance much as pia kama mind yako inaweza kuwa stoically inclined unaishi kwa system yenye lazima pia ukwe capitalistic in nature whether you like it or not unless uamue you know what fake it mimi naenda kwa chokora ndaishi na chakula yenye ndapata kwa pipa na kuishi na chakula ndaokota pale ndaishi na kenye umsi hata nipea ndalala pale wife yangu ndampata hapa kwa hizi streets nimpe mjunior tuendelee kuishi kama machokosh juu hautaki coexist within any system but as long as tuna exist kwa hii system na system ni capitalism manze hatuna option other than to you have to toe the line and be materialistic it's a materialistic world unajua so lazima ufigure out how to be materialistic to the core ndo ujue vile utasurvive kwa ecosystem ya materialism like ni nini na need ni nini si need juu hakuna landlord ezino kumwambia yo me I'm not materialistic me naishingi hivi so even your money mbona niuliza do think your money mse atakuvuruga utakuwa chokosh the next minute so maana nasema ukuwe chokosh to once and for all uishi a stoic life vile unataka but as long as tuna exist kwa hiyo ecosystem na vitu ziko vile ziko na status quo ina remain alafu with materialism tukiongea still say there is different levels of materialism nacheki cause mi materialism yangu ni I want a good life kuna wase wengine wa materialism yao ni kushow off this is what I mean saizi umevaa plain t-shirt sindio so jai plain t-shirt yako tukiandika jina Gucci we can sell it for $1,000 very fast you know I find that to be stupid materialism because unapataga akina the Bill Gates and the world t-shirt ilikuwa imeandikwa Gucci imeandikwa Gucci but naelewa kumevaa Gucci most of them kumevaa Gucci yetu najua ni Gucci ile ni fugezi unajua but sasa kuna wale kuna wale wameenda like msameenda Dubai akaingia Gucci store unacheki kama mimi nakumbuka kuna South African nilimitigi alikuwa akavua kiatu I'm like yo I bought this for $1,500 nacheki and I remember looking at it okay imeandikwa Gucci so what $1,500 I'm not paying $1,500 for that but mukikam kwangu niambie tire za range yako ni $1,500 na understand that's a Range Rover dude one tire is $1,500 you spend $6,000 on all these tires the original there I understand but t-shirt all weather inaenda ile ukiosha ina stretch ina fade like, the same unaona so ndio nasema there's different levels to materialism because unaonaga kuna materialism ingine pia ni ujinga hii ya kutaka kushow off ulisikia ufala kwa hash papi najua hash papi man won in the game of capitalism won his only downfall he needed to show off that's when it becomes stupid because he was rich bila sisi kujua he'd still have taken the best wines driven the best cars and hang out with the finest and them ladies yes the finest ladies we didn't need to know unafanya pale mpaka FBI wako like umse ido inatoka wapi we need to hash him
we need to hash that puppy. Na saizi now is in American prison worried about. Lakini ulisikia bado akiwa hapo tu kwa jela tena kuna mse mwingine aliringitwa. Aliosha tena mtu mwingine tu tena kutoka kwa jela. Kuna story kwa gazeti aliosha mse $400,000. Lakini sasa inaonyesha sentence inaongezwa hajachajiwa. Okay. Cause but he was born to do this. Ule msali aliwafanya hizo samo. Waski alipatikana $40 million. Mina $40 million I disappear. But unaona hamtainisikia. Unaweza kosa kudisappear tena. Damn. Unaweza pigo $40 million wamwe media house, ufungue media house yako. Hiyo media house utasema niko na show mbili hapo siku moja na siku nyingine. Aya hiyo show yako itakufanya you have to show up somewhere for 1 2 3 things when tena business unapata life tena inarudi tena kwa cycle fulani. Unless uamue you know what, enda Kilifi ninunue shamba uko mbele uifanye iko Airbnb huku nyuma unaishigi. So like kile namaanisha na kudisappear ni there's a certain level of privacy unaweza kuwa nayo na get Kenya nasema watu watakuwa na kuonanga tu mahali fulani. Kusikita mabilionea wa Kenya ikamtu mabilionea wa Kenya there was one that was flashy anaitwa Ubudali Dedi Kirubi. Kirubi was flashy. He was flashy. But when mabuda wangapi umesikia wasapiri na Ubuda wa billionaire kwa ai sikuwa najua because they were not flashy. True. Hata uko Nyeri. So kuna hiyo like it took TV tujue Jimmy Wanjigi uko Nyeri na ni kwa sababu msali mrattle. But Jimmy nasikia ni fake it till you make it ni Donald Trump fulani. Azina jafika hiyo level. Like ile level ya kina Kirubi akienda pale akina Kirubi akitisha round 3 hata itisha moja. Hajafika hiyo level yao. Kuna kwa gana hiyo. So there is levels to this shit. Hajafika hiyo level. Kuna do una kwa ganayo. Kuna mabongo walikuwa na shooting Nyeri shughuli fulani. Najua kuna ile ni golf course fulani huko Nyeri. Country lodge tu fulani. Ameingia hapo ameshoot. Unajua hizi usanii na tupatianga access ya ma places zingine zenye reality ujipatangi umehanga hapo hivi. So umetulia hapo hivi. Mzee fulani ashakama ashasema wewe na kuonaga kwa TV. Na kujua bibi yangu anakupenda sana. Anatupa mashoka left right and center lakini mfuko iko loaded. Akachukua simu akapigia bibi yake video call. Akamwambia ongea na bibi yangu, ongea na watoto wangu. Akamaliza. Bila mtu anambia umenijengea siku vizuri sana. Unajua alimpiga matao zingine hapo si kidogo. Okay. Na alimsabia cash kutoka kwa mfuko hivi. Na hiyo ndo alimpatia alimempigwa kama salasa. Na bado mse ndio ameingia ndio anaenda sasa kukata maji ujulize mse yako na dongapi kwa mfuko na ni cash. Hapo hajaita do kutoka kwa bank ati juu zenye wako nazo zimeisha. Hapo lakini hiyo kushow off na get Kenya unasema. But si tuko kama wasanii tuko kwa space yenye kushow off ni part of the business. But pia inafaa kukuwa ni systematic. But unapata kuna mse mwenye hajui kuna system pia. Kuna mse mwenye anafaa aporomoshe mbwembwe kutoka Monday to Monday. Ajui anafaa kupumzika. Ajui kuna kitu ka burnout. Me as an artist mse mu appreciate ni Kendrick. Kendrick manze hautamsikia kipiga mbwembwe zote mingi mahali. Hata kina J. Cole. Hao ni wale wase wantakanga ati hao waongelee. But sasa tena ukiangalia in the age of the internet lazima kukuwe na enough material yenye bado iko huko nje kukufanya ukuwe relevant. Juu ukiangalia mse kama kina Denzel Washington na kina Jay-Z hawana ma Instagram account. Lakini ukiingia IG ama YouTube ama Twitter utype Jay-Z utamuona hapo mapicha manini ndio unajiuliza ni systematic ni kitu imepangwa ama ni ye deliberately hataki kukua ama ana operate social media na pseudo ama hata ujui vile hizo vitu zinawaka you know. So I think pia ni vile emotions za mse ziko wired na pia vile logic yake na vile ana approach life vile anaiangalia iko. Kuna mse yenye yana work ashow say ako nayo. Kuna na kuna vile wewe umesema you're working hard for your money so you can disappear. Mimi nataka kuenjoy hizo. Nataka zile za nachapa kale ka first class kangu ama business class. Lakini si lazima mjue. Mimi najua nilichapa. Alafu kwa mimi kile place ningeshikwa
ningekuwa hash papi ni my inbox ningekuwa na slide vibaya sana. Do you want us to go to Dubai? Do you want us to go to the Cayman Islands? Do you want us to unacheki? So hiyo ni rahisi kushinda hii ya mandai akona piga mapicha mpaka akiona knives na forks najua chapo hapo akikula kafish like, Rolls Royce this is gold that is silver. Naweza sema I think ni scarcity mentality ile grow up bila sa ukiipata lazima muone juu hata mimi naweza taka hiyo design unapiga movie moja unalipwa unaendaga tena next time utaniona next year nikikuja kuwapea ingine tena na hiyo mwaka ingine but unfortunately najua kuna like grind ya third world inakuaga ina need now a certain level of dedication najua cause first world cause first world inakuaga like one role inakuwa life changing